One of the main factors in the success of the Ukrainian offensive in the northeast is that they were able to cover the sky with anti-aircraft weapons, and this produced a large number of downed Russian aircraft. Here Ukrainian forces shot down 2 Russian Ka-52 copters and Su-25 fighter jet with manpads in Kharkiv region today. A downed Russian plane, reportedly Su-30. Це самоліт. Ракети. Вань, де парашутіст уїбав? Дивіться, 30-ка. Акуратно, щоб авіабомб. Турбіна. Фух. Колесо. Ну, подібурили його знатно. 20-year-old Russian soldiers were captured in Kharkiv region. Граждані ви якої, блядь, країни, блядь, панове? Якої країни? Росіяни? Росіянин? 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 З якої частини, откуда? Откуда? Калининградская область. Вообще с Саратова, но служит в Калининградской области. Novahazarivka, south of Balaklia, Kharkiv Oblast. Ukrainian forces appear to control the area south of the Siversky Donets River in that area. Video of Ukrainian troops entering Kupiansk early in the morning without fighting. Що там? Заходимо, блядь. Просимо військова техніка. Група горців першими зайшла. Куда? Ми горців перші зайшли, куда? Ну, Фома, скажи що-небудь. Слава Украине! Малыш, Ули, скажи. Как меня слышно? Ukrainian citizens are greeting their liberators. Дякую! Дякую, ми вам сніданок гарячий привезли. Дякую! Оце таке утро. Підерський команд. The sheer joy of liberation from Putin's terror. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.